Good evening, good night, good morning, guten Tag, Wahyo gozaimasu. Whoever is listening to this edition of podcast, I have already promised to my viewers, listeners earlier also that I will come back with a podcast dedicated to Dr. Palash Banerjee. But today I have to break my promises to my viewers just to honor another promise which I have just made to Dr. Palash Banerjee. You know, Dr. Palash Banerjee is not only a renowned child specialist in medical term called pediatrics expert, but also he is a renowned and illustrated poet, author, and that too award winning. He has won the Dalit Sahitya Academy Award. He had won the umpty number of NGOs, social welfare organizations award. He has also got our IBG News Golden Heart Award for the literature. These are not the milestone. He deserves much more and many more. But when a poet requests that, can you please read out, can you please recite one poetry for me, it is obvious that he will request to recite poetry from his own creations. But just now, Dada has requested me. Yes, he is my Dada. That is the only thing. Dada means elder brother, a father figure, a person whom you respect from core of your heart. He requested me to read out a poetry, and that too from a different author. Can you guess who is that author? No, not Wordsworth, not Shelley, Keats, Byron, Milton, or even our own Gurudev Rabindranath Tagore, or Pablo Neruda, or Umberto Eco. No. He has requested a poetry written by a mere kid, a 12 years old, a girl with lot of possibility, lot of expectations from the life. Just pen down such wonderful words, such a depth of feeling that only can be expected out of a seasoned literary person. Samriddha Nath, his 12-year-old girl, definitely showed the promise to be the next generation leading frontline poet, author, and a bright mind for India. And Dr. Palash Banerjee himself translated that English poetry into a Bengali version. I'm going to recite the English part. I'm sure I'm not going to do any justice to it, because neither I am a good orator nor I am qualified to do so. But yet, I'm very much passionate. I'm very much fond of those who are with education, those who are with literary world, those who are studying, because books are my best friend. They never cheat you, they never betray you. So without using a single more word, let us listen what a poetry that boy has written. I bow down before him, I bow down before his parents, guardians, elders, teachers, and to the friends as well. Listen, the poetry named Visit to a War Cemetery. Visit to a War Cemetery. Softly doth I tread
upon those laid in waste, fathers, brothers, sons, all from different lands, yet mixed in a common sight, neath the living life, neath the bright blue sky, as I have remained drunk in the maddening joy of breath. Somehow the names on the stone have brought the thought in mind. They have felt the pain of death, as we all will feel someday. Will history write their names? Will history write their names? They lie in a common sight, near the living life, near the bright blue sky. We all come to the world. Some do not die in vain. Yet, those who die in war, they all die for their motherland, or for another, for whom they all loyally drop down dead. Their loved ones could not kiss their hand. They could not save their soul. Time passes, but the tragedy does not pass that they all sleep, near the living life, near the bright blue sky. And those are the lines written by Samriddha Nath, a 12 years old kid. What a depth of understanding, and see the beauty of that Bengali translation done by Dr. Palash Banerjee. শহীদের সমাধিক্ষেত্র থেকে বোবা ভিজে চোখে নিথর হৃদয়ে ছুঁয়ে আছি এই মাটি, শেষ শ্বাস নিয়ে শায়িত যেখানে চির ঘুমে পরিপাটি। কারো পিতা, কারো সন্তান, কারো ভ্রাতা, একে অপরের পিছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জাতি, তবু একই নীলাকাশ নিচে। যেখানে আমার বিলাসী স্বপ্ন বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে আকুলি বিকুলি সুখে বেঁচে থাকে তাজা তেজ নিঃশ্বাসে। সেখানে তাদের যন্ত্রণাগুলো চলে যাওয়া রেখে যায় বাজি। ইতিহাস হওয়া হবে না যে জেনে, তবু মরে যেতে রাজি। এভাবেই চলে প্রবাহের মতো আত্মাহুতির পালা, নিজেকে বিলায়ে আগুনের তেজে বিদ্রোহী পাঠশালা। আমাদের ভীরু মনন চেতনা চেয়ে চেয়ে দেখে হায়, তারা শুয়ে আছে দেশ মাটি ছাড়া নীল আকাশ সীমানায়। আমরা কত যে যাই আর আসি এই পৃথিবীর নেড়ে, উদাসী বিলাসী যাপন ব্যসনে স্মৃতি মায়া মোহ ঘিরে। না ভেবে কে দিল নিজেকে আহুতি মা মাটির অপমানে, তার শেষ চুমে বঞ্চিত হয়ে যাকে প্রিয় বলে জানে। ভাবি না তো হায়, ভাবনা আসে না, তবু দিন চলে যায়, তবু দেশপ্রেমী অনাহাসে মরে চাঁদ ভাঙা জ্যোৎস্নায়। ঘর থেকে দূর বিদেশ বিভুয়ে খোলা মাটি ঘর বাড়ি, নীল আকাশ তলে মৃতদেহ হয়ে শুয়ে সারি সারি। ডক্টর পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 20শে জানুয়ারি 2023 এটা অনুবাদ করলেন। ধন্যবাদ সকলকে। এই অনবদ্য দুটো কবিতার পরে আজকে আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। জীবনের শেষ পরিণতি মানুষের এবং যে কোনো জীবিত প্রাণের, সে হচ্ছে বিধাতার অমোঘ স্পর্শে ছেড়ে চলে যেতে হবে এই পৃথিবী। এই ছেড়ে চলে যাওয়াকে যে এতটাই বেদনার, এতটাই কষ্টের, এতটাই অশ্রু জলের বিষয়, তাকেও যে এতটা রোম্যান্টিক করে তোলা যায়, এ বোধহয় একজন বিরক্ত কবির পক্ষে সম্ভব। পলাশদা শিশু বিশেষজ্ঞ। জীবন তার হাতে পরিপূর্ণতা পায়, জীবন তার মাধ্যমে নব সূচনায় শুরু হয়।
আর যে কবিতাটা লিখেছেন ইংরেজিতে সিদ্ধার্থ, 12 বছরের একটি শিশু, তার প্রজ্ঞাকে, তার এই সমাধিক্ষেত্রকে দেখে যে আবেগটা জেগেছে, তার থেকে একটাই জিনিস বলা যায়, যদি সঠিক সিঞ্চন করা যায় তবে আজও বাংলার কলম থেকে মণিমুক্ত ঝরে পড়তেই পারে। দরকার প্রকৃত পরিবেশ, প্রকৃত পরিচর্যার। আসুন আমাদের দেশের এই কচি প্রাণগুলোকে মহতী মানুষ হিসেবে আমরা গড়ে তোলার ব্রত নিই। যে যেভাবে সম্ভব দেশের জন্য একটা অন্তত ভালো নাগরিক তৈরি করে যাওয়ার চেষ্টা করুন। ঈশ্বর আমাদের সকলকে সেই শক্তি দিন, এই দেশকে আমরা আমাদের মতো করে, আমাদের স্বপ্নের মতো করে, সকল দেশের রানী করে আবার গড়ে তুলি। ধন্যবাদ। সুমন মুন্সি, কলকাতা, পশ্চিমবাংলা, ভারত থেকে সবাইকে অনেক ভালো থাকুন, অনেক আনন্দে থাকুন। আগামী দিন আরও সুন্দর হোক এই প্রার্থনা সহযোগে লিভ এগেন বডি পডকাস্ট এই এপিসোডটা শেষ করছি। ধন্যবাদ।